Hello children, welcome back. So in the last class we discussed reflection at curved surface and even refraction at curved surface. So most of the students are asking related to human eye, but some of the concepts are required to explain human eye. The basics of reflection of light at curved surface and refraction of light at curved surface are required. Some basic points are required to understand the concept of human eye and defects of vision. So this is also a very important concept in examination point of view. So today we are going to learn detailedly about human eye and what are the questions which we are going to expect in the examination from this chapter. But we are going to learn about human eye and the working of different parts of human eye according to physics, not detailedly according to biology. So we are not going to deal the biology of the eye. So we are going to deal the physics, the functioning of the different parts of the eye, which are required to physics. Is it right? So now before going to start this chapter, human eye and colorful world, but colorful world topics are not there in this year, so they have in the reduced syllabus. So only human eye part is there, human eye and defects, right? So before going to start this chapter, you have to understand one very important term, that is least distance of distinct vision. So least distance of distinct vision means, suppose if you want to see far away object, that means an object is very far away. If you want to see that object, then you can see that object. Is it right? In that position, your eye is in a relaxed position. Very important point, children. When you are seeing an object which is far away, that means if you want to see an object which is far away, your eyes are going to be under relaxed position. Is it right? Suppose if I want to see the scale by keeping it far away, you can see the scale. In that case, your eyes are going to be relaxed. If you bring this scale close to your eye, gradually your eye is going to be strained, because your some ciliary muscles, some organism and some part of your eye has to work to accommodate the focal length. Is it right? So if you are going to move the scale close to your eye, at one point you can see it clearly, but at one point you cannot see the scale clearly. So you are going to have a blurred vision of the scale. So the minimum distance at which you can see the readings of the scale clearly is known as least distance of distinct vision. So for a healthy person, the person who is not suffering with any defect of eye, the least distance of distinct vision, మీరు కూడా మీ బుక్ క్లోజ్గా పెట్టండి, ఏం కనపడదు. దగ్గరికి పెడితే బ్లర్డ్గా కనపడతాయి లెటర్స్ అన్నీ. ఇఫ్ యూ కీప్ యువర్ బుక్ ఆర్ ఇఫ్ యూ కీప్ ద స్కేల్ close to your eye, the readings are going to be appeared blurred. So gradually if you move away, at one point you can see the letters or you can see the readings clearly. So that is the minimum distance. So minimum distance of the clear vision, that is known as least distance of distinct vision, is 25 centimeters or 0.25 meters. If you want to convert it into meters, it is 0.25 meters. And this least distance of distinct vision is 25 centimeters for a healthy person. An average age, this is going to change with the age. Is it right? So with the age, this least distance of distinct vision is going to change. For an average 10 years children, okay, they are very active. Is it right? In them, the least distance of distinct vision is going to be even small. Okay, less than 25 centimeters. Okay, they can see clearly even less than 25 centimeters also. So the least distance of distinct vision, many times this question asked directly in the examination, so that is 25 centimeters. The minimum distance at which we can see the objects clearly is known as least distance of distinct vision. Then what is angle of vision? Angle of vision means, if you keep this scale or if you keep any object, okay, so if you want to see the full scale, if you want to see the full scale, I can see the full scale because it is small in length. So if you keep a long scale, if you want to see the full image, the top of the scale should reach your eye and the bottom of the scale should reach your eye. Is it right? So if you want to see
the total scale, if this is your eye location, is it right? So this topmost point and bottommost point. So this total has to subtend an angle of 60 degrees at the eye. Okay, so the entire length of the scale, the topmost point and the bottommost point, if you join these two, then this is going to make an angle of 60 degrees. Then that is known as angle of vision. Then only you can see the full length of the scale with your eye. Is it right? So this is the maximum angle at which you can see the full length of the body is known as angle of vision. So angle of vision is 60 degrees and least distance of distinct vision is 25 centimeters, and both are going to change with age and with person to person. So person to person these values changes, and with age also these values changes. So because of that reason only some persons are going to have defect in their eyes. Okay, that anyhow we are going to learn those topics. Is it right? So now next topic is, so what are the important points? So what are the parts which are going to work, or what are the functionings of the human eye? So you can see the total structure of the human eye according to physics. Okay, so it was drawn according to physics, not according to biology. So whatever the parts are important for our eye, so I am going to explain all these things. You can see different parts. Okay, so this is the structure of human eye. And the first part is cornea. This is cornea. Is it right? The front portion of the eye. Manaki eye kunde front portion, beginning. So front portion cornea, then aqueous humor. Aqueous humor ante enti ante water like substance. Mana cornea lopata untundi. Aqueous humor antam danni. ఇది వాటర్ లాగానే బిహేవ్ చేస్తుంది, ప్రాపర్టీ కూడా వాటర్ లాగానే ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐరిస్ అండ్ ప్యూపిల్. Okay, so this is pupil and this is iris. We are going to explain detailedly what are the functions. First you see the parts of the eye. So this is iris, and then very important ciliary muscles, and after that lens, eye lens. Okay, and then retina and optic nerve. So these are the very important parts of human eye. So this is also known as vitreous humor, but it is not so important. So this is the vitreous humor and this is aqueous humor. So these are the parts of human eye. We have to learn what is the role of each part. Is it right? Observe, children. So after observing the structure of eye and different parts, so we are going to see what is the function. So function of different parts of eye. So first part is cornea. So this is cornea. Okay, the front portion of the eye. So what is the function of cornea? So cornea is going to protect your eye. So first basic function is it is going to protect your eye from the foreign particles like the dust particles, any unnecessary particles are there, it is not going to allow those particles enter into the eye. So that is the first function, and very important function is most of the light is going to be refracted, that is nearly 80% of the light is going to be refracted at cornea itself. So maximum duty is going to done by cornea. Okay, and then aqueous humor. So this is the portion where aqueous humor is going to present. So aqueous humor means it is just like water like sustainable material. It is going to behave like water. Okay, so it is going to measure the pressure balance. So it is going to measure the pressure difference inside and outside the eye. It is going to balance the pressure. Is it right? So that is the function of aqueous humor, and it is going to have a water like behavior. Okay, flexible behavior. Okay, next coming to pupil. So this is pupil, and pupil and iris, these two are going to work combinedly. Okay, so these two are going to work combinedly. So what is the role of pupil? So pupil is going to regulate the light enters the eye. Suppose if you enter from, if you came out of the room and suddenly enter into a heavy sunlight, then your eye is going to be strained. Is it right?
So then most of the light is going to enter into the eye. So in that case, it regulates the light enters the eye. How much that means how much light it has to take. So it is going to control, it is going to regulate the light enters the eye, how much light it has to take, how much light that eye can sustain, so that it is going to maintain. So pupil is going to maintain or regulate the light enters the eye. Enta light తీసుకోవాలి eye అనేది pupil చేతిలో ఉంటుంది. Okay, then iris, these two are going to work combinedly. Then what is iris? Iris means it controls the size of the pupil. ఓకే, సో ప్యూపిల్ సైజ్ని ఐరిస్, ఇక్కడ ప్యూపిల్ ఉంది, ఈ ప్యూపిల్ యొక్క సైజ్ని ఐరిస్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. సైజ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడాల్సి వస్తుంది. ఒకటేసారి మనము క్లాస్లో టీచర్ చెప్పేది చూడాలి, మన బుక్ చూడాలి, బయట ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇస్ ఇట్ రైట్? సో ద ఐ హ్యాస్ టు డూ సో మెనీ వర్క్స్. సో ఇన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు కంట్రోల్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్యూపిల్. సో ప్యూపిల్ ఈజ్ లైక్ ఎ విండో. ఓకే, మనం ఒక్కొక్కసారి విండోని కొంచెం ఓపెన్ చేస్తాం, టోటల్గా ఓపెన్ చేస్తాం, డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్. సో జస్ట్ లైక్ ప్యూపిల్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు లైక్ ఎన్ విండో. సో లైక్ ఎ విండో, ఐరిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్యూపిల్. ఓకే, ఎంత సైజ్ ఉండాలి ప్యూపిల్ అనేది ఐరిస్ చేతిలో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఐరిస్, it is going to control the size of the pupil. And next, a very important role in the total eye is ciliary muscles. So ciliary muscles ఏం చేస్తాయి? వాట్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ ciliary muscles? Ciliary muscles ఏం చేస్తుంది అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు అడ్జస్ట్ ద ఫోకల్ లెంత్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఐ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ని అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫోకల్ లెంత్ చేంజ్ అవుతేనే మనము దిస్ ఈజ్ ద లెన్స్ and this is retina where the image is going to form. Finally image is going to form on the retina, which is inverted and real image. Okay, so ee lens ki retina ki madhyalo distance 2.5 centimeters untundi. The distance between the eye lens and the retina is going to act as a screen. So the distance between these two is going to be 2.5 centimeters. So person ekkadunna kuda enta distance lo unna, enta close ga unna object, the object, it may be far away or it may be close, final image should be formed on the retina. So image distance is always constant. Observe carefully children. నువ్వు ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నా లెన్స్ మీద నుండి రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి లైట్ రెటినా మీద ఫాల్ అవ్వాలి, అప్పుడే ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎంత క్లోజ్గా ఉన్నా లెన్స్ నుండి ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎస్టర్డే చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది లెన్స్, ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వి. ఓకే, సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు 2.5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ దూరంగా ఉన్నప్పుడు అవర్ ఐ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రిలాక్స్డ్, దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అవర్ ఐ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి స్ట్రెయిన్డ్. సో రిలాక్స్ అయినప్పుడు, స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు ఈ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఏముండాలి అంటే ద ఓన్లీ వే ఈజ్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్ షుడ్ చేంజ్. ఫోకల్ లెంత్ చేంజ్ అయితేనే వీ కెన్ కీప్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్, ఆర్ అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ చేంజ్. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో టు కీప్ ఫోకల్ లెంత్ చేంజింగ్ కంటిన్యూయస్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది, క్లోజ్గా ఉందా లేకపోతే డిస్టెన్స్లో ఉందా అనేది దాన్ని బట్టి లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అకామిడేట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ది ciliary muscles. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లేడ్ బై ది ciliary muscles. సో పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ అంటాం. సో ciliary muscles ఆర్ గోయింగ్ టు అకామిడేట్ ద ఐ, ద ఫోకల్ లెంత్. సో ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ adjusting the focal length. So the duty of the ciliary muscles is adjusting the focal length. Is it right? And next, retina is going to act as a screen, and a very important role is optic nerve. So optic nerve, మరి రెటీనాకి ఈ సైజ్ తగ్గించుకోండి, సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయండి, సైజ్ డిక్రీజ్ చేయండి అని ఎవరు చెప్తారు? దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. Okay, so whenever the light enters into the eye, the optical nerve receives the signal and it will give the signal to the brain, so that the brain is going to work, so that all these adjustments are going to happen. Is it right? So this is the functioning of the eye and different parts of eye. Right children? So I think all of you are enjoying watching movies. Is it right? So when you are watching movies, you can watch for 2 hours or 3 hours. If you sit in front of a TV, you can watch the movie for long hours. But when it is in turn, if you want to read a book, you can't read for long hours. Is it right? మనం ఎక్కువసేపు ఎందుకు చదవలేము అంటే అవర్ ఐ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి స్ట్రెయిన్, బికాజ్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకొని చదువుతాం కాబట్టి మన ఐ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. అదే మూవీ చాలా డిస్టెన్స్ నుండి చూస్తాం కాబట్టి మన ఐ రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది. అందుకే మనం మూవీస్ చూడడానికి ఇష్టపడతాం.
ఎక్కువసేపు చదివితే ఏమవుతుంది అంటే మన ఐ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది, బికాస్ ద బుక్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు అవర్ ఐ. టీవీ కొంచెం డిస్టెన్స్ ఎక్కువలో ఉంటుంది, మూవీ కూడా స్క్రీన్ ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది, కాబట్టి అవర్ ఐ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ అండర్ లీస్ట్ స్ట్రెయిన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద టాపిక్ నౌ. సో వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు our eye is going to be in relaxed position where the focal length of our eye lens is going to be 2.5 centimeters. So the focal length of eye in this situation, the object is at infinite distance, our eye is going to be under relaxed position. In that situation, the focal length of the eye is going to be 2.5 centimeters. This is the maximum focal length of the eye lens. మన ఐలో ఉండే ఐ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ మ్యాక్సిమం ఇదే 2.5 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ 25 సెంటీమీటర్, దట్ మీన్స్ మీరు చదువుతున్నప్పుడు వెన్ ద బుక్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు యువర్ ఐ, దెన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ 25 సెంటీమీటర్స్. డి అంటే లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్. సో వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ క్లోజ్, దట్ ఈజ్ ఎట్ 25 సెంటీమీటర్స్, దెన్ ఐ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అండర్ స్ట్రెయిన్. మన ఐ స్ట్రెయిన్ పొజిషన్లో ఉంటుంది, అంటే కొంచెం స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటుంది ఐ. Okay, so in that situation the focal length is going to be 2.27 centimeters, which is minimum. So focal length of eye, maximum focal length of the eye lens is 2.5 centimeters and minimum focal length of the eye lens is 2.27 centimeters. So focal length of eye lens అనేది ఈ రెండు వాల్యూస్ మధ్యలో వేరీ అవుతూ ఉంటుంది, అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అకామిడేషన్, పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డన్ బై సిలరీ మజిల్స్. ఓకే, సో మన ఐ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏ టూ వాల్యూస్ మధ్యలో చేంజ్ అవుతుంది? ఇట్ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూస్ బిట్వీన్ 2.27 అండ్ 2.5 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, దెన్ బట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం చాలామంది పర్సన్స్లో డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. డిఫెక్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే సమ్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ దే కెనాట్ సీ క్లోజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ దే కెనాట్ సీ ఫార్ అవే ఆబ్జెక్ట్స్. దూరంగా ఉన్నవి వాళ్ళకి క్లియర్గా కనపడవు. కొంతమందికి ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉన్నవి క్లియర్గా కనపడవు. దే కెన్ సీ ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ బట్ దే కెనాట్ సీ క్లోజ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఏజ్తో పాటు లేకపోతే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి కొంతమందిలో డిఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. సో దట్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ విజన్ ఎందుకు వస్తుంది? ఓకే, సో రీజన్ ఏంటో చూద్దాం. If the maximum focal length of the eye lens for a healthy person is 2.5 centimeters, maximum focal length of the eye lens is 2.5 centimeters. ఒకవేళ maximum focal length of the eye lens 2.5 centimeters కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి, if the maximum focal length of the eye lens is less than 2.5 centimeters, 2.5 centimeters కంటే తక్కువ ఉంటే, then these persons who are suffering with this defect, maximum focal length of eye healthy person కి ఎంత ఉండాలి అంటే who is not suffering with any defect, maximum focal length should be 2.5 centimeters. అది 2.5 centimeters కంటే తక్కువ ఉంటే they are going to have myopia. So myopia is a defect of eye for those person who are suffering with the maximum focal length of their eye is less than 2.5 centimeters. అంటే మ్యాక్సిమం ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐ జనరల్గా 2.5 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి, అంతకంటే తక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఐ డిఫెక్ట్ ఉన్నట్టు. దట్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ మయోపియా. సో మయోపియానే ఏమంటాము అంటే షార్ట్ సైట్ అని కూడా అంటాం. సో మయోపియా అంటే ఏంటి అంటే షార్ట్ సైట్. సైట్ అంటే డిఫెక్ట్ కాదు. రిమెంబర్ చిల్డ్రన్, సైట్ అంటే డిఫెక్ట్ కాదు, సైట్ అంటే చూడడం. షార్ట్ సైట్ అంటే దగ్గరగా ఉన్నవి చూడగలుగుతారు. దే కెన్ సీ క్లోజ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఏంటి? దే కెనాట్ సీ ఫార్ అవే ఆబ్జెక్ట్స్. ఎందుకు? మ్యాక్సిమం ఫోకల్ లెంత్ 2.5 సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి దే కెనాట్ సీ ఫార్ అవే ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ. సో మయోపియా ఈజ్ అ డిఫెక్ట్ విచ్ ఈస్ if maximum focal length is less than 2.5 centimeters, this is also known as short sightedness. మరి దీన్ని రెమెడీ ఏంటి? సో దీన్ని ఎలా మనము మినిమైజ్ చేసుకోవాలి అంటే బై యూజింగ్ స్పెక్టికల్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఫోకల్ లెంత్. ఇజ్ ఇట్ రైట్? సో వీళ్ళు ఎటువంటి స్పెట్స్ వాడాలి అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ కాన్కేవ్. సో వాళ్ళు కాన్కేవ్ లెన్స్ వాడాలి. కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే థిన్ ఇన్ ద మిడిల్ అండ్ థిక్ ఎట్ ద ఎడ్జెస్. ఓకే, సో myopia is a short sightedness and remedy for that one is concave lens.
అండ్ కమింగ్ టు ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ అనదర్ డిఫెక్ట్. ఓకే, కొంతమంది ఏంటి అంటే దే కెన్ సీ ఫార్ అవే ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ. వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నవి క్లియర్గా చూస్తారు, బట్ దే కాంట్ సీ క్లోజ్ ఆబ్జెక్ట్స్. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్. ఎక్కువ ఏజ్డ్ పీపుల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం మనం. అంటే ఒక 50 years అట్లా వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ యువర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్, ఓకే, వాళ్ళు రీడింగ్ లెన్స్ వాడతారు, ఓన్లీ రీడింగ్ లెన్స్. ఎందుకు రీడింగ్ లెన్స్ వాడతారు అంటే దే కెన్ సీ ఫార్ అవే ఆబ్జెక్ట్స్. దూరంగా ఉన్న క్లియర్గా కనపడతాయి వాళ్ళకి, బట్ వాళ్ళు బుక్ చదవాలన్నా లేకపోతే సిగ్నేచర్ పెట్టాలన్నా క్లియర్గా చూడలేరు. ఎందుకంటే అవి దగ్గర ఉంటాయి కదా. సిగ్నేచర్ పెట్టాలి అంటే దే హ్యావ్ టు రీడ్ ద పేపర్. క్లియర్గా చదవాలి అంటే దే కాంట్ రీడ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్. దగ్గరగా ఉన్నవి క్లియర్గా చూడలేరు. అప్పుడు వాళ్ళు రీడింగ్ లెన్స్ పెట్టుకోవాలి. సో రీడింగ్ లెన్స్ ఈజ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో అటువంటి డిఫెక్టు దాన్ని ఏమంటాము అంటే దట్ ఈజ్ హైపర్మెట్రోపియా. సో హైపర్మెట్రోపియా ఈజ్ అ డిఫెక్ట్ ఫర్ విచ్ minimum focal length is greater than 2.27 centimeters. సో టర్మ్లోనే ఉంది కదా మినిమం ఫోకల్ లెంత్ అని. మినిమం ఫోకల్ లెంత్ మినిమం ఇదే, దీనికంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు ఫోకల్ లెంత్. ఇఫ్ ద మినిమం ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2.27 centimeters, దెన్ దట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్. ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ దట్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హైపర్మెట్రోపియా. హైపర్మెట్రోపియా అని ఏమంటాం మనం? లాంగ్ సైట్ అంటాం. లాంగ్ సైట్ ఆర్ ఫార్ సైట్. అగైన్ సైట్ అంటే చూడడం, లాంగ్ సైట్ అంటే దూరంగా ఉన్నవి క్లియర్గా కనపడతాయి, అంటే దగ్గరగా ఉన్నవి కనపడవు. సో దే హ్యావ్ టు యూజ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో వాళ్ళు కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ దెన్, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ అగైన్ క్లియర్లీ, మయోపియాకి రెమెడీ కాన్కేవ్ లెన్స్ అండ్ దీనికి రెమెడీ కాన్వెక్స్ లెన్స్. Okay, if the maximum focal length is less than 2.5 centimeters, defect is myopia, which is known as short-sightedness. Remedy is concave lens. Minimum focal length is greater than 2.27 centimeters. That defect is hypermetropia, which is known as long-sightedness. Remedy is convex lens. Okay, convex lens. Reading lens is the example for convex lens. అంటే భూతద్దాలు అంటాం కదా, చాలా థిక్గా ఉంటాయి. బట్ దిస్ డిఫెక్ట్ యంగ్ పీపుల్లో చాలా తక్కువ వస్తుంది, ఏజ్తో వస్తుంది ఇది ఎక్కువ. ఓకే, అండ్ రెండు డిఫెక్ట్స్ కలిపి కూడా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ టూ డిఫెక్ట్స్, ఓకే, either the person suffering with both myopia and hypermetropia, the person cannot see close objects and he cannot see far away objects. So that defect is known as presbyopia. So presbyopia is a defect, I am writing here. So presbyopia is a defect with which the person is going to suffer. That means he cannot see close objects and he cannot see far away objects. వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే దే హ్యావ్ టు యూజ్ బోత్ ద లెన్సెస్, కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఇది ఎక్కువ మీరు ఏజ్డ్ పీపుల్లోనే అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. ఓకేనా, రైట్. సో ప్రోగ్రెసివ్ లెన్సెస్ అని వచ్చాయి ఇప్పుడు కొత్తగా. ప్రోగ్రెసివ్ లెన్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే దోస్ లెన్సెస్ కన్సిస్టింగ్ బోత్ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్. దే విల్ ఆటోమేటికల్లీ అకామిడేట్. If they want to see far away objects, they will adjust. If they want to see close objects, immediately automatically they are going to adjust. Okay, so this is about the defect. 3 defects actually: myopia, hypermetropia and presbyopia. Presbyopia ante enti, they are suffering with both. They can't see far away objects and they can't see nearby objects. ఈ రెండు వాల్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. మ్యాక్సిమం ఫోకల్ లెంత్ ఏమో 2.5 centimeters, అంతకంటే తక్కువ ఉంటే డిఫెక్ట్ మయోపియా. మినిమం ఫోకల్ లెంత్ 2.27 centimeters, అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే hypermetropia. That is remedy is convex lens. Okay, right. So next, one of the most important and expected question, so compulsory question for the examination, that is power of the lens, optical power actually. So power in optics and in light related term, so power is equal to reciprocal of focal length. So power is reciprocal of focal length. Okay, 1 by focal length is power. Okay, సో ఈ పవర్ ఎక్కువ ఎక్కడ చూస్తాము అంటే మనము స్పెట్స్లో -2 పవర్, -1 పవర్. ఓకే, ద పవర్ ఆఫ్ మై స్పెట్స్ ఈజ్ -3, -2, +2. సో దే ఆర్ ద పవర్స్. సో పవర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్
the lenses. So power is equals to 1 by focal length, reciprocal of the focal length. So then what is the unit for power? So unit for power is diopter. So diopter is the SI unit for power. సో SI యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ డయాప్టర్. అంటే పవర్ని ఎప్పుడు డయాప్టర్లోనే మెజర్ చేయాలి. 2 డయాప్టర్స్, -2 డయాప్టర్స్, +2 డయాప్టర్స్. ఓకే, సో పవర్ ఎప్పుడు డయాప్టర్స్లోనే ఉండాలి. సో పవర్ డయాప్టర్స్లో ఉండాలి అంటే ఫోకల్ లెంత్ షుడ్ బి ఇన్ మీటర్స్. ఫోకల్ లెంత్ ఎప్పుడు మీటర్స్లో ఉండాలి. ఫోకల్ లెంత్ మీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పవర్ డయాప్టర్స్లో ఉంటుంది. బట్ యూజువల్గా మనం ఫోకల్ లెంత్ని సెంటీమీటర్స్లో తీసుకుంటాము. ఆ సెంటీమీటర్స్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మీటర్స్లోకి. ఆర్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ గివ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 బై ఫోకల్ లెంత్. అప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చినప్పుడు పవర్ డయాప్టర్స్లో వస్తుంది డైరెక్ట్. ఓకే, if you want to calculate in diopters, that is 100 by focal length in centimeters. Focal length centimeters లో తీసుకున్నప్పుడు 100 by focal length is equal to power in diopters. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఓకే, if the focal length is +20 centimeters, if the focal length is +20 centimeters, what is the power of the lens అన్నాం అనుకోండి. సో పవర్ ఇన్ diopters is equals to focal length is in centimeters కాబట్టి 100 by focal length. Focal length is in centimeters, how much? 20. How? Plus. So this is equal to 100 by 20 means 5. It is +5 power. So power is +5D. D అంటే diopter. Okay, so power is equal to +5D. Understood? So plus అంటే convex. Already yesterday చెప్పాను క్లియర్గా. Focal length for convex is always positive. So plus power వచ్చింది, power plus వచ్చింది అంటే that is convex. ఓకే, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇఫ్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ -50 సెంటీమీటర్స్, ఇఫ్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ -50 సెంటీమీటర్స్, వాట్ ఈస్ ద పవర్? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద పవర్ అంటే పవర్ ఇన్ డయాప్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 బై ఫోకల్ లెంత్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. ఓకే, సో పవర్ ఇన్ డయాప్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 బై ఫోకల్ లెంత్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. హౌ మచ్? -50. సో 50 2 times. So power is equals to -2 diopter. So power is equal to -2 diopter. So minus for concave lens, 2 is the power, numerical value of the power, and D is the unit, power unit diopter. Okay, so focal length ఇస్తే మనం పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, పవర్ ఇచ్చినప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో విల్ సీ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. అది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. Okay, so when focal length is given we can find power. Then we will see now how can you find focal length if power is given. Okay, now if power is equals to 4 diopters plus 4 diopters, find focal length. This is the question. So what is the focal length if the power is +4 diopters? Use the formula. Power in diopters is equals to 100 by focal length in centimeters. Okay, so power in diopters lo ichadu power, so no problem. How much? 4 plus 4 is equals to 100 by focal length in centimeters vastundi manaki. So focal length is equals to how much? 100 by 4. 100 by 4 plus 100 by 4 అంటే 25 centimeters. Okay, if focal length is given, you can find power. If power is given, you can find focal length. So the relation is power is equal to 1 by focal length. Power is equal to the reciprocal of the focal length. And important thing is power is plus convex lens, power is minus concave lens. Right children? So this is about the concepts from human eye and colorful world. Colorful world lo topics em levu, dispersion avanni em levu syllabus ki, only human eye part is there. And myopia diagram okkasari, hypermetropia diagram okkasari text book lo chuskondi. Okay, myopia means in front of the retina fall avutundi image, hypermetropia behind the retina form avutundi. Okay, so closely observe those diagrams
and once read the textbook after watching this video. Okay, and definitely 7 questions, this time 7 questions, you can expect 7 questions from this chapter, because only 4 chapters are there: electricity, reflection, diffraction and human eye. So prepare well. This chapter is going to play an important role, because nearly 7 to 8 bits will come from this chapter. Right children? Okay, concentrate and all the best for your preparation.